In Capital News tonight, livestock keepers who are affected by the Hanang mudslide to benefit from an emergency livestock fund. Implementation of the petroleum bulk procurement system has prevented a loss of more than 500 billion shillings every year. And in sports news, Tanzania's national cricket team through to the semi-finals of the World Cup qualifiers. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. The Minister of Livestock, Abdallah Ulega, has said that livestock keepers affected by the mudslide disaster in Hanang District, Manyara region, will get livestock through the emergency project that aims to support livestock keepers return to their normal activities, with the death toll of the disaster rising to 89. The development comes as stakeholders continue to donate aid to victims of the Hanang mudslide. Mradi tayari wa dharura ambao unasubiri maelekezo baada ya timu kubwa ya kitaifa kwa imekamilisha kutoka kwa Heifa International. Wao wametuahidi kwamba watakuja na mradi maalum. Mradi ule ni wa uhimilivu wa jambo ambalo limetokea. Kwa hivyo mradi huu utakuwa ni wa ng'ombe kwa ajili ya wahanga na jamii kuweza kurudi katika hali ya kawaida na watu waendelee. Hii yote ni katika kumuunga mkono Mheshimiwa Rais. Yes, kwa niaba ya kampuni ya sukari Kulundero, management pamoja na wafanyakazi tumekuja kukabidhi msaada kwa ajili ya wenzetu ambao wamepata matatizo. Tumekabidhi mifuko 441. Urejeshaji ni mzuri kwa sababu kila pembe ya wilaya hakuna kitu kisichofanyika. Kwa maana ukienda Kendabi kuna wanajeshi wanatafuta katika tope labda mabaki ya watu waliopotea, lakini kuna magreda yanatengeneza njia, na kwa mji wa Katesh jeshi limetapakaa kila mahali, na kuna magreda yanafukua mitaro na hivi kurahisisha maisha ya watu waweze kuendelea. The Williamson Diamond Mine in Shinyanga region has started to build infrastructure for economic activities such as the construction of a pond that has a capacity to breed Nile perch, being measures to support the lives of residents from Wangholo and Nyenze villages who had been affected by the mud flood from one of the mine's dam. Baada ya kupasuka bwawa, serikali itupa maelekezo kwamba inabidi tujenge bwawa mbadala mara moja, na kama unavyoona hapa nyuma bwawa limejaa maji na ujazo wake ni mita za ujazo 270,000. Tumefanikiwa kutimiza pia maelekezo hayo kwa kupandikiza vifaranga vya samaki aina ya sato, na tunaamini kwamba kadri muda unazidi kwenda vifaranga vitakuwa na itawarudishia watu sehemu yao ya chakula, na walikuwa wanafanya biashara ya samaki pia wataendelea na hilo. Tulikuwa tunavua samaki, kipato tunakipata cha kuweza kuendesha maisha yetu katika familia zetu, na lilipofukiwa matope uchumi wetu kwa kweli uliumba. Katika hatua hii ya kupandikiza vifaranga itatusaidia kwa uchumi ambao utakaoweza kuendesha familia zetu, kwa sababu tulikuwa tunaishi kwa kutegemea uvuvi. Na namna tunavyoweza kutoa nafasi ni kwa kutovua samaki kwa muda wa miezi 6, sababu kitaalam tunaamini baada ya miezi 6 samaki ndo anakuwa amekua na amefikia ule ukubwa wa kwenda sokoni. Kwa hiyo ni waombe wanakijiji na jamii kwa ujumla tusivue hadi baada ya miezi 6. Ni waombe wanakata kushirikiana na serikali kwa ajili ya kulilinda hili bwawa, kwa sababu haya mambo ambayo yamefanyika hapa ni faida kwetu sisi, sio kwa mtu mwingine yoyote. Jambo la pili ambalo ninapenda kusisitiza kwa wale wananchi ambao tayari wameshalipwa fidia, wasiingilie maeneo ambayo tayari wameshaondoshwa na wameshalipwa,
kwa sababu kufanya hivyo ni kosa kisheria. Chief Justice of Tanzania, Professor Ibrahim Juma, has called on leaders from the lower levels of the judiciary to make sure they provide services to citizens according to the procedures and the law, and to stop being bureaucratic as their performance is being gauged on how they attend to people's needs. Chief Justice Professor Ibrahim Juma made the statement when swearing in deputy registrars and handing out work tools to principal resident magistrates in Dar es Salaam. Ya majukumu yenu mnapoenda katika masjala, tafadhali tafuteni zile tabia mbaya zilizojificha na mzifanyie maboresho na mabadiliko, kwa sababu huo ndio uongozi. Kutafuta yale ambayo ni maovu unayaibua na kuyafanyia mabadilisho. Uongozi ni kujua yanayojificha au yaliyofichwa na kuyarekebisha. Kustawisha ile nguzo ya tatu ya mpango mkakati wa mahakama ya kuimarisha imani ya wananchi kwa mahakama. Mahakama ikiaminiwa inakuwa ni jambo jema sana, kwa sababu kama mnafahamu hata viongozi wa dini na mtu yoyote ikifika hawajaelewa nasema nitakupeleka mahakamani. Kwa ni muhimu sana tuendelee kujenga imani hiyo. Pokea maelekezo mengi kutoka kwa Mheshimiwa Jaji Mkuu, Mheshimiwa Jaji Kiongozi, na tunaahidi kwamba maelekezo aliyoyatoa tutaenda kuyatekeleza na kuhakikisha kwamba tunaipatia huduma jamii ambayo inatarajia kuipata kutoka kwetu. The government has said that fires, poaching and illegal activities carried out by residents from villages near Mount Kilimanjaro are continuing to cause the snow on the mountain to disappear. This was said by the Minister of Natural Resources and Tourism, Angela Kairuki, when receiving a group of 208 returning patriots who had climbed to the peak of Mount Kilimanjaro to celebrate the 62nd Independence Day of Tanganyika. Kuendelea kulinda na kutunza mazingira ili kusaidia kurudisha uoto wa asili pamoja na hali nzuri ya hewa ambayo ni tunu katika kuendeleza uwepo wa barafu juu ya mlima wetu Kilimanjaro ili sitoweke, kama ambavyo wanasayansi wanasema kwamba itakapofika mwaka 2050 barafu ya Kilimanjaro itakuwa imetoweka kabisa. Sasa tunao wajibu mkubwa kuendelea kutunza mazingira ili tuendelee kuiambia dunia kwamba barafu ipo na itaendelea kuwepo. Labda kwa kukumbusha tu kwa nini zoezi hili linafanyika kupitia njia ya Marangu. Njia ya Marangu ndio njia ambayo ilitumika na Alexander Gwebe Nyirenda kwenda kuweka bendera ya Tanganyika katika kilele cha mlima Kilimanjaro siku ya tarehe 9 Disemba mwaka 1961. Lakini kwa kipekee inaomba tukumbuke kwamba Nyirenda wakati anakwenda kuweka bendera hapakuwa na maboresho ambayo tunayaona hii leo. Hapakuwa na TANAPA, hapakuwa na KINAPA. Ilikuwa ni mazingira magumu sana. Hapakuwa na madaraja, hapakuwa na vyoo, hapakuwa na huduma. Kwa maana hiyo zoezi hili lilikuwa gumu sana. Na walitumia zaidi ya siku 16 kuhakikisha kwamba wanafika, lakini walifikisha. Siku Tanzania inapata uhuru, bendera ilipepea juu ya kilele Kilimanjaro. Residents from Farmer Streets in Tabata, Lewiti, Dar es Salaam have said that during a period of 2 weeks, 15 houses have been destroyed and swept by water from the Msimbazi River, with victims of the floods getting shelter from neighbors. Hivi tunaishi wapi? Tupo tu mitaani, mwenye kupanga kapanga, asiyopanga anajua mwenyewe anasaidiwa na nani, maisha yanaenda. Lakini sisi inatusikitisha sana kama wananchi. Tena inatusikitisha sana kwa sababu sisi tuna viongozi, lakini viongozi wetu mbona hawaonekani kutusimamia hili? Tunaona kila mikoa wenzetu wana viongozi wao wanawasimamia. Kikubwa zaidi ambacho tunaona sisi kwa serikali ingetufuatilia na ikatusikiliza maoni yetu na ikatusaidia kila ambacho tunatoa maelekezo. Sisi ndo kama wakazi wa hapa inabidi anapokuja mgeni atusikilize sisi. Bwana, hapa kulikuwa na njia ama hapa kulikuwa hakuna njia. Lakini wanaokuja aiza kuchukua mchanga wanafanya maamuzi na kwa utashi wao. Ukimwambia hapa usichimbe zaidi,
anakuambia tunaacha, na tukiacha tunajua linakodiwa 800,000. Sasa nikiangalia mimi maskini na kunywa maji yenyewe ya 200, inabidi mimi niingie mitini niwaache. Lakini wangekuwa natusikiliza wala hata haya singetokea. Huu mto jinsi unavyokuwa, yani unavyoenda kukata kona ndio unaosababisha kuleta madhara makubwa. Kwa hiyo tukaona kwamba swala hili likuwa hapa mto kuwa na kona ilikuwa kwamba wanatuletea matatizo ndio unaosababisha mto kubomoa nyumba. Kwa hiyo tukawaenda kuwaomba viongozi wetu watuletee mkandarasi kwa ajili ya kutuonyesha yale matumbo ambayo yanazidi kufanya nini kubomoa mto. Lakini badala ya kutuletea mkandarasi wa kuja kutunyoshea mto, walituletea wakandarasi ambao kwa ajili wanakuja kuchukua mchanga. Walikuwa wanaingiza tipa za Shackman ambazo zinabeba mchanga zaidi ya tani 40 na zinatembea katika barabara zetu. Na tumeziona zikiwa zinabeba mchanga zinapishana 30 ziko mtoni, 30 ziko juu, zaidi ya miaka 2. Tukafuatilia tukijaribu kuwauliza wana kibali kuanzia halmashauri, usijui wilayani, halmashauri mpaka serikali kuwa na vibali. Na tukizidi kuwa wakali kwamba wanazidi kutubomolea mto, walikuwa wanatumia mpaka na polisi. Lakini madhara yashatokea makubwa kama hatuwaoni wale ambao walikuwa wanatoa mchanga, hatuwaoni. And now for a report from Capital Television's Vanessa Victor. As countries around the world face hunger despite increase in agricultural production, there is need for concrete ideas to ensure food security so that they can prepare for the future. This was said in Moscow, Russia, during a press conference marking the start of the press tour of journalists specializing on food security, technologies and export from East, North, Central and Sub-Saharan African countries. Is not just an idea or any kind of myth or something like this. It's a serious thing because I think only 50 years ago we finally decided the food problem that we have enough food to eat. And right now when we speak about poverty or hunger, it's more not a question that we don't have food. It's more the question of logistics to deliver this food to the people. And in this, it is really important to cooperate. And that was Anastasia was saying really important. When we get together and make cooperation and we share problems and we get solutions for this. So we make not the military bases, we make a food base where we can store this food that can be delivered. So we unite Russian manufacturers of specialized machinery and equipment. Nowadays it is 245, and we are the voice of the companies, so we support them. We organize different events, international and in Russia, so that's why we're here to represent what they want and what they need. So as I think you guys have a very powerful agriculture, so there are a lot of countries, agriculture countries, but unfortunately you don't have enough machinery and you do not have enough technologies, and that's why we would like to promote our technologies, because we are the leading, we unite the leading companies, not even in Russia but also in the entire world. Now, after that report, more than 350 patients with eye problems in Singida region who could not afford medical treatment have benefited from a low-cost eye project being implemented by Sight Savers organization in collaboration with a team of eye specialists from the Muhimbili National Hospital. Ninashukuru hili shirika la Sight Savers kutuletea msaada ambao yani umetupa msaada mkubwa kwa hela ndogo. Tunamshukuru Rais Samia Suluhu kwa kuleta hii huduma. Kwa hiyo tumehudumiwa, tunashukuru kwa sababu ya bei ndogo. Ingekuwa kwa hospitali binafsi tungeambiwa malaki, hatungeyaweza. Tumeshawaona wagonjwa wapatao 350, miongoni mwao wanahitaji kupata tiba ya operation na wengine tiba za dawa pamoja na miwani. Tatizo kubwa ambalo tumeliona ni mtoto wa jicho ambalo linawasumbua watu wazima, lakini pia na watoto wadogo, na wachache wamekuwa na tumeona wakiwa na saratani ya macho hasa kwa watoto. Kuna tatizo la uoni mdogo
au mtu mzima mwenye tatizo la macho, basi kuwahi mapema kwenye vituo vyetu vya afya ili wapate huduma mapema kabla uoni haujaathirika na kupata upofu ambao hauwezi kutibika. Na kliniki hii tembezi imefanyika kwa siku 5 katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Singida na ililenga kutoa huduma kwa wananchi wapatao 300 kwa kipindi cha wiki moja. The government in Longiro District, Arusha region has directed herders who have built settlements and conduct human activities in forest areas to move in order to stop destruction of water sources. The directive was given during a tree planting exercise that aims to address effects of climate change. Hali ya msitu wetu wa Kitumbeine ni mbaya. Ni mbaya kwa sababu watu wamevamia kwenye vyanzo vya maji. Ni mbaya kwa sababu watu wameingia kulima msituni. Ni mbaya kwa sababu watu wanakata miti. Ni mbaya kwa sababu watu wameanzisha makazi. Watu wote waliovamia msituni wawe wameondoka. Hapa tulipo tunashikilia ustawi wa watu wengi. Kuna vijiji vingi viko maeneo ya bondeni kule ambapo hawana vyanzo vya maji na wanategemea chanzo hichi cha maji ili waweze kupata maji. Kwa hiyo basi tuna wajibu sisi kama wakazi wa kijiji hichi kuhakikisha tunatunza misitu ambayo inazunguka vyanzo vya maji. Tunalishukuru sana shirika la WWF kwa kuweza kutuletea miti, idadi ya miti 300 ambazo tumepanda leo, ikiwa imezinduliwa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya pamoja na viongozi kutoka wilayani, na wananchi wameshiriki zoezi hili kikamilifu, na tunaendelea kuishukuru sana shirika hili, na tunaomba sana kwa sababu wametoa ahadi ya kuendelea kutuletea miti 500, tunaomba ahadi hiyo wakaitimize. That is the end of the road for the national news. We'll take a short break and return for business news. Welcome back, and now to look at the news in the business sector. The Petroleum Bulk Procurement Agency, PBPA, has said that it has prevented loss of more than 500 billion shillings every year since implementation of the PBS system that has contributed to bringing down petroleum prices. Gharama za kuleta meli ndogo zilikuwa ni kubwa. Sasa hivi kwa kuwa tunaagiza mzigo mkubwa, gharama zinapungua. Na kwa wastani sasa hivi kwa mwaka tuna save zaidi ya dola milioni 200 ambayo ni sawa na shilingi za Tanzania bilioni 500 zinaokolewa kwa kutumia mfumo wa bulk procurement system. The President of Zanzibar and the Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has called on Tanzanians to look for employment opportunities in the Middle East countries in order to address the problem of unemployment in the country. President Dr. Mwinyi made this statement on the sidelines of the Economic Forum in Doha, Qatar. In welcoming His Excellency Dr. Hussein Mwinyi, President of Zanzibar and Chairperson of the Revolutionary Council, also representing His Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania. Mr. President, welcome to the stage. Please take your seat. Huu ni kwa kukutanisha mataifa mbalimbali katika kujadili masuala mbalimbali yanayohusu uchumi, siasa na mambo ya kijamii. Nimepata fursa ya kushiriki katika majadiliano yanayohusu mabadiliko ya kidijitali. Na nafurahi kusema kwamba tumepata mawazo ya kutosha, na sisi Tanzania kwa sababu ya mwamko wetu katika mabadiliko ya kidijitali tumeeleza experience yetu na tumepata mawazo ya wengine. Kikubwa katika eneo hili ni kwamba sasa hivi dunia inaelekea katika mifumo ya kidijitali na haipaswi kuachwa nyuma katika hilo. Tumeeleza kwamba ili uweze kufanikiwa katika swala zima
la mabadiliko ya kidijitali lazima uwe na sera zinazokubalika, zinazoendana na wakati. Tanzania Tourist Board TTB is implementing strategies aimed at improving the International Karibu South Tourism Fair in order to increase participation of regions, promote tourism attractions and investors in the southern zone. Kitu ambacho tunafanya sasa hivi ni kuwa na mpango ambao utakuwa ni madhubuti, na tunataka kufanya mpango mapema kabla ya siku yenyewe. Kwa hiyo na katika mpango huu kutakuwa na kamati ambayo itahusisha wadau wetu wote katika mikoa yote ambayo inahusiana na utalii upande wa kusini. Mikakati hiyo na mipango hiyo itakayowezesha sasa kuweza kuja na clear roadmap ambayo itaonyesha nini kifanyike ili kuleta matokeo chanya ya kuendeleza utalii upande wa kusini mwa Tanzania. Kabla ya maonyesho ya Karibu Kusini tulikuwa tunaweza ukata siku 2 hata siku 3, hata wakati mwingine siku 4 kujapata mgeni hata mmoja. Lakini kwa sasa hivi tunapata kila siku tunapata, hata kama sio kwa idadi kubwa sana kwa siku zote, lakini tunapata. Kwa ushahidi tu kama unavyoona ninao hapa wanafunzi, idadi imezidi kuongezeka siku hadi siku. Sio wanafunzi tu, hata watu wazima. And that winds up the business news for today. We'll take a short break and return for sports. Glad to know that you're still with us. And now, sports news. The Tanzania's women's cricket team have won their second World Cup qualifier against Kenya, and they now await the semis against Zimbabwe. Kwa hiyo ni hatua nzuri tuliofikia mimi na timu yangu, na tunafanya kila tuliwezalo ili tuweze kufanikisha kushinda kwa ajili ya kwenda kuwania kombe la dunia. Tunaomba Tanzania zetu mtusupport, na sisi tutatoa asilimia zetu 100 kwa ajili ya kufanikisha hili jambo lililotuleta huko. On the victory side, Dire Warriors are the national baseball champions after defeating Dodoma by 10 points to 6. Lengo la mchezo wa baseball na softball hapa Tanzania ni kufikisha nchi yetu mbali katika qualification au katika kufuzu kombe la dunia. Kwa hiyo bado tunasema tena wadau watuunge mkono. Mwaka 2024 tunataka tupeleke timu ya mchezo wa baseball 5 Cape Verde katika finali za kombe la dunia mchezo wa baseball 5. On the question of inborn capabilities, the Hamad Super Cup has a huge impact in recognizing talents in Mbinga. Hamasa ambayo imetokea kwa upande wa vijana wamejitokeza kwa wingi, lakini sema tu dhima na madhumuni ya mashindano haya ni kuibua vipaji kwa vijana. Tayari hapa kuna wachezaji ambao tayari wameshapata sehemu za kwenda. Kuna wachezaji hapa takriban 6 kupitia, na leo wanacheza katika finali hii. Tayari wameshapata timu. Kuna wachezaji hapa wanakwenda Mbeya Kwanza na ushiriki ligi daraja la kwanza, lakini pia kuna wachezaji wamepitia mashindano haya, wamepata ufadhili na wapo katika kituo cha Azam. And that sports item concludes our news bulletin for tonight, ladies and gentlemen. I have no other news to share with you, but see you then.